we always remember our core philosophy. Our core philosophy of work is numbers don't lie. We believe this because আমরা যখন কোনো স্কুলের কাছে যাই to work, we don't give them a menu and then tell them যে আচ্ছা দেখেন আমাদের কাছে এই ওয়ার্কশপ আছে, please choose according to your cost. We don't do that. What we do is, first of all, we carry out a baseline research. A baseline research is very simple. আমরা একটা কোয়েশ্চেন পাঠাই সমস্ত টিচারদেরকে, টিচাররা ওটা ভর্তি করে আমাদের কাছে ফেরত নিয়ে আসে, and then we analyze all the data. এই অ্যানালিসিসটা আমাদেরকে বলে যে কোন টিচার কোথায় স্ট্রং, কোন টিচার কোথায় উইক। যেই টিচাররা ফর এক্সাম্পল উইক ইন জুম, তাদের জন্য আমরা একটা ওয়ার্কশপ ফেলি টিচিং দেম জুম। যেই টিচাররা উইক ইন সে গুগল টুলস, গুগল আর্থ হোক, গুগল আর্টস অ্যান্ড কালচার হোক, উই অ্যাসাইন ওয়ার্কশপস ফর দ্যাট। যেই টিচাররা হয়তো বলে যে আচ্ছা আমি নতুন এসেছি, সো আই নিড সাম ট্রেনিং অন কমিউনিকেশন স্কিলস, যে প্যারেন্টসদের সাথে কীভাবে কথা বলবো, হোয়াট ওয়ার্ডস টু ইউজ, স্টুডেন্টদের সাথে কোন টোনে কথা বলে বেটার হয়। সো উই অ্যাসাইন ওয়ার্কশপ অন দ্য কমিউনিকেশন স্কিলস। সো আমাদের যে ওয়ার্কশপগুলো হয়, দে আর নট আরবিট্রারি, দে আর নট র্যান্ডম, দে আর স্পেসিফিক্যালি অন টপিকস দ্যাট আর হেল্পফুল ফর টিচার্স, যেগুলো আমাদের রিসার্চ থেকে বার হয়ে আসে। সো ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে গিয়ে দ্য রিসার্চ দ্যাট টেলস আস হোয়াট ওয়ার্কশপস টু টেক। সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে গিয়ে দ্য ওয়ার্কশপস ইটসেলফ, যেখানে আমি আরও কয়েকজন ট্রেনার মিলে উই ট্রেন দ্য টিচার্স অন দিজ থিংস। থার্ড হচ্ছে গিয়ে একটা ফিডব্যাক ফেজ হয়, যেখানে ওয়ার্কশপ শেষ, বেসলাইন সার্ভে শেষ, অ্যান্ড দেন উই আস্ক দ্য টিচার্স যে আচ্ছা ফাইন, হাউ মাচ ডিড ইউ লার্ন, ওয়ের ক্যান উই ইমপ্রুভ। এইটা হয়ে যাওয়ার পরে দ্যাটস ওয়েন উই কনক্লুড আওয়ার ওয়ার্ক উইথ দ্য স্কুল। Baseline survey করার পরে we submit one report to the management of the school. At the end of the entire thing, we submit another report to the school. এই দুটো রিপোর্ট আর ডকুমেন্টেশন ফর দ্য স্কুল টু ফলো, যে আচ্ছা আমাদের টিচারের ঘাটতি কোথায় ছিল, আমরা এসে কোন কোন জায়গায় ওয়ার্কশপ নিয়েছি, এবং পরবর্তীতে ওয়ার্কশপ নেওয়ার পরে what is the evaluation. So once everything has been given, that's when we say that the job has been completed. So that's how we work. If you need more information, feel free to drop a line on our Facebook or LinkedIn. We'll be more than happy to have a discussion. We can have a video call and explain to you how exactly we can help your school with our services.